Prabhupada ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Iskan Guru Vrinda ki jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhaktavinda ki jai. Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shamakun Radhakun Giri Govardhana ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Shri Mayapur Dham ki jai. Jagannath Puri Dham ki jai. Tulsi Bhakti Devi ki jai. Ganga Jamuna Mai ki jai. Sankirtan Jagna ki jai. Brihatmadanga Transcendental Book Distribution ki jai. Granthara Srimad Bhagavatam ki jai. Their Transcendental Lordship, Shri Shri Panchatattva ki jai. Shri Shri Radha Madhava Astasaki ki jai. Shri Prahlad Nishinga ki jai. Gaur Premanande, Samaveda Bhaktavinda ki jai. All gloriously assembled devotees. All gloriously assembled devotees. All gloriously assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gaur. Oh, we're doing the first verse. Oh man, I learned how to actually pronounce that last verse. You know, I got the tune right. Okay. All right. Okay, so we're reading from the Srimad Bhagavatam, 10th canto, 43rd chapter. Chapter's entitled Krishna Kills the Elephant Kuvalaya Pida. И сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 50 глава, 43, которая называется «Кришна убивает слона Кувалаяпиду». So today we're covering text 8 through 17. И сегодня мы читаем тексты с 8 по 17. And there's no purport in any of the verses except on text. И там нет комментариев, кроме как последнему стиху. 17. 17. Okay, so 17 was too big to put on the board. 17 был слишком большой, чтобы его на доске записать. It's an ecstatic verse. Это очень экстатический стих. What to do? Ну, что поделать? Bumping against our limits in the material world. И в материальном мире мы всегда сталкиваемся с ограничениями. Okay. By the way, it's been a long time since I've had the Sangha of the devotees during the Russian Bhagavatam class, and I'm in ecstasy already. И прошло много времени, с тех пор, как я последний раз был в этой самке у русских преданных на Шримад Бхагаватам, и я уже в экстазе. Okay, so we'll, I think to save time, because I've prepared a 3-hour class, and most of you are going to probably want to leave at 9. So we'll compress it a little bit. I won't I'll just go right into the sloka. Чтобы сократить немножко времени, потому что я подготовился на 3-часовую лекцию, я думаю, вы все тут не усидите 3 часа, поэтому сейчас прочитаем просто стих и уже перейдем сразу к главному стиху. Puche pragriyati balam Tanusha panchavimshatim Ichakasha yatanagam Suparna ivalilaya. Please chant. Tanusha panchavamsatim vimsatim Tanusha panchavamsatim Vichakarshayathanagam Vichakarshayathanagam Suparna iva lilaya Suparna iva lilaya.
Matajis? Puche, by his tail. За его хвост. Bagriya. Прагрихья, схватив его. Oh, you just read it. Окей. Okay. Ати-балам, необычайно могучего слона. Дхануша, длин луков. Панча вимшатим, на 25. Вичакарша, он оттащил. Ядха, как? Нагам, змею. Супарна, Гаруда. Ива, как? Лилая, играючи. Now, mind you, Krishna is 11 years old now, so he's doing some pretty amazing things. И здесь Кришне 11 лет, и он являет эти удивительные деяния. Lord Krishna then grabbed the powerful Kuvalayapida by the tail and playfully dragged him 25 bow lengths as easily as Garuda might drag a snake. Затем Господь Кришна схватил могучего Кувалаяпиду за хвост и играючи протащил его по земле на расстояние 25 луков, словно Гаруда, который тащит огромную змею. Do we have anybody here that just speaks English? Кто-то... I don't need to repeat if I say in Russian, does it? Let's say it in Russian. Okay. Is anybody only English here? Okay, so then is that... Uh-oh. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Accepting flower garlands. It's one of the principles of Vaidhi Sadhana Bhakti. Принятие гирлянд – это принципы Вайдхи-садхана бхакти. By doing that, we become freed from previous sinful activities. И делая это, мы избавляемся от предыдущих греховных реакций. And what else? It's good for us because it reminds us of Krishna. И это хорошо для нас, это напоминает нам о Кришне. And when we think about Krishna, then make some spiritual advancement. И если когда мы помним о Кришне, то мы очень быстро духовно развиваемся. Okay, so why don't you read? Because otherwise, how am I going to get my 3-hour class in an hour? You read the Russian, and I'll close my ears and I'll read the English. Okay. So should I read the whole? Basically, what about the 17? Should I read also 17 and the proper? What do you think? I don't know. If nobody here speaks English, so there is no Go point for it. you. Go Yes, for so it, Baba. Yeah, okay. И так как по-английски никто не говорит, то мы просто на русском все читаем. Так, и вот тогда с 9 по 17. Пока Господь Ачюта тащил слона за хвост, тот попытался вырваться, бросаясь то вправо, то влево. Всякий раз Господу приходилось тянуть его в противоположную сторону, как делают маленькие мальчики, которые тянут за хвост теленка. Затем Кришна встал прямо перед слоном, ударил его ладонью по морде и побежал прочь. Кувалаяпида бросился вдогонку за Господом и на каждом шаге умудрялся коснуться его. Однако Кришна всякий раз отпрыгивал в сторону и в конце концов заставил животное споткнуться и упасть. Перебегая с места на место, Кришна в шутку упал, но тут же снова встал. Разъяренный слон думал, что Кришна все еще лежит там, попытался заколоть его бивнями, однако вместо этого вонзил их в землю. Посрамленный царь слонов Кувалаяпида от бессилия впал в бешенство. Погонщики же продолжали подгонять его, и он с новой силой набросился на Кришну. Верховный Господь, упивший демона Мадху, бесстрастно встретил нападавшего слона. Схватив его рукой за хобот, Кришна швырнул его на землю.
Затем Господь Хари, проворно, словно могучий лев, забрался на слона, выдернул один из его бивней, и этим бивнем убил зверя и его погонщиков. Оставив мертвого слона, Господь Кришна взял бивень и направился на арену для борьбы. С бивнем на плече, забрызганный кровью и потом слона, с капельками своего пота на лотосном лице, Господь сиял неземной красотой. Дорогой царь, так Господь Баладева и Господь Джанартана, каждый с бивнем на плече в качестве оружия в сопровождении нескольких друзей-пастушков зашли на арену для борьбы. И последний стих, текст 17. Когда Кришна вместе со своим старшим братом зашел на бойцовскую арену, разные люди, собравшиеся там, видели его по-разному. Борцам он казался грозной молнией, мужчинам Мадхуры лучшим из мужчин, а женщинам самим богом любви. Пастухи видели в нем своего родственника, нечестивые цари – карателя, родители своего сына, царь Боджи – свою смерть, неразумные люди – вселенскую форму Верховного Господа, йоги – абсолютную истину, а Вришни – Бога, которому они поклонялись. Комментарий. Шрила Шридхара Свами приводит в своем комментарии следующий стих, в котором разъясняется 10 видов отношений к Кришне, описанных здесь. Раудра адбуташча шрингаро хасьям виру даятадха баянакашча бибхатса шантаса према бхактика. 10 различных настроений таковы: гнев, который испытывали борцы, изумление, которое почувствовали мужчины, супружеское влечение, охватившее женщин, смех пастухов, желание сразиться, которое ощутили цари, милосердие, которое испытывали его родители, ужас, обуивший Камсу, отвращение, охватившее неразумных людей, безмятежное спокойствие, не шедшее на йогов, и любовная преданность, которую почувствовали в Вришне. Шрила Вишнанка Чакраварти отвечает, что люди вроде борцов, Камсы или нечестивых царей чувствуют в Кришне опасность, гнев или угрозу, поскольку им не дано постичь истинное положение личности Бога. На самом деле Господь Кришна – друг и доброжелатель каждого, но из-за того, что мы восстаем против Бога, Он наказывает нас, и потом нам кажется, что от Него исходит лишь угроза. В действительности же Кришна – Бог очень милостив, и даже когда Он наказывает нас, это тоже Его милость. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур цитирует следующее утверждение Вед. Расувай сага расамхи эваям лабхвананди бхавати. Сам он раса, вкус тех или иных взаимоотношений. Тот, кто обретает способность ощущать эту расу, становится ананди, исполненным блаженством. Тайтирия Упанишад 2.7.11. Чтобы подробнее объяснить термин «раса», Шрила Бхактисиданта Сарасвати приводит следующий стих. Вититья Бхагава Бхавана вартма яшча мартара бхава бху бхарабху хрит сатво дваджвале бадхам свадате сарасо мата. То, что невозможно вообразить, то, что пронизано изумлением и ощущается в сердце, сияющим благостью, называется расой. Шрила Рупа Госвами подробно объясняет в Бхакти Расамрита Синху, что есть 5 основных рас: нейтральные отношения, служение, дружба, родительская и супружеская любовь, а также 7 вторичных рас: изумление, смех, рыцарство, сострадание, гнев, страх и отвращение. Таким образом, всего существует 12 рас, и высший объект их всех – это сам Шри Кришна. Иначе говоря, наша любовь и привязанность предназначены только для Шри Кришны. К сожалению, по своему невежеству мы упрямо пытаемся выражать счастье и любовь из выжать счастье и любовь из материальных взаимоотношений, не связанных напрямую с Кришной. Отчего жизнь наша становится сплошным разочарованием. Однако решить эту проблему просто. Предайтесь Кришне, любите Кришну и преданных, и оставайтесь всегда счастливыми. Hare Krishna. Oh, I forgot to say Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. There's about 3 times the number of devotees here than the last time I gave class, I think. Maybe it's post-pandemic. Yes, sort of. Я обратил внимание, что преданных в 3 раза больше, чем последний раз, когда лекцию давал. Okay. So let's see how I organize all this. The last sentence in the purport is like so sweet, so wonderful.
И последняя строка в комментарии настолько очень сладкая, очень замечательная. To deal with our frustrations in life, and we'll get into why we have the frustrations. И она обращается к нашим разочарованиям в нашей жизни, и почему у нас есть эти разочарования. Here's the solution. И это таково решение, It's simple. очень простое. Surrender to Krishna, Предайтесь Кришне, love Krishna, любите Кришну, love Krishna's devotees, любите Его преданных and be happy forever. и оставайтесь всегда счастливы. Has anybody gotten there yet? Кто-то уже добрался до туда? I mean, we may have our challenges as sadhakas, Как садыки у нас есть свои трудности. but this is what's up ahead if we stay with the process. Но это то, что ждет нас, если мы будем просто следовать процессу. And we're probably getting some sneak previews. И у нас будут такие как проблески этого. Is that translatable into Russian? All right. So, in the Vedanta Sutra, there's a description of Krishna, Ananda Maya Bhyasat. И Веданта Сутра описывает Кришну, Ананда Майя Бьясат. And that describes how Krishna, he's always in bliss. И это описывает, что Кришна всегда находится в блаженстве. And he's always seeking more and more bliss. Always seeking. He always wants more and more bliss. И он всегда ищет все большего и большего блаженства. We actually share the same characteristic. In one purport, Prabhupada says, actually, we experience this bliss in our hearts, but it's covered over by the material energy, so it's actually there. И мы также обладаем частью этих качеств, и Прабхупада в одном комментарии говорит, что на самом деле мы тоже испытываем это блаженство, просто оно сейчас покрыто. But it's no question about it, we all want to be happy. Но нет никаких вопросов к тому, что мы все хотим быть счастливыми. Would anybody here like to be miserable and really sad? Кто-то здесь из присутствующих, кто-то хочет страдать или быть грустным. If there's anybody, you can raise your hand and Atma will mentor you after class. Если вы, можете поднять руку, если у кого действительно кто-то хочет, то мы с вами после лекции поговорим. Because that would mean you're kind of crazy. Потому что это значит, что, наверное, вы немножко не в себе. So we all want it. Мы все хотим We этого. want to be happy. Мы хотим быть счастливыми. Here's the first recorded class that Prabhupada gave in New York in February 1966. И это самая первая записанная лекция, которую дал Шрила Прабхупада в феврале 1966 года. He quotes the Anandamaya Vyasat verse from Vedanta Sutra. И он процитировал этот стих Ананда Майя Бьясата из Веданта Сутры. Then he says, by nature, the Supreme Lord is blissful. И он сказал, по своей природе Верховный Господь, Он исполнил блаженство. The living entities of the Lord, because we are full of consciousness. Therefore, our consciousness is after happiness. Живые существа, так же как и Господь, так как они полны сознанием, поэтому сознание всегда стремится к счастью. The Lord is also perpetually happy, and if we associate with the Lord, cooperate with Him, take part in His association, then also we become happy. И Господь, Он постоянно счастлив. Если мы общаемся с Господом, сотрудничаем с Ним и вступаем с Ним во взаимоотношения, то мы также становимся счастливыми. In the Adi Lila, chapter 13, there's a description of how before the advent of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the devotees, they used to gather in Advaitacharya's house and they would read different scriptures. И в Чайтанья Чаритамрите в Ади Лиле в 13 главе описывается, что еще до явления Госачитания Махапрабху преданные собирались в доме Адвайта Ачарьи, и они читали разнообразные писания.
And guess which scriptures they were reading all the time. Можете угадать, что они читали всегда? I don't have my Burfi today. Usually I give out Burfi if someone gets the answer right. У меня нет этих сладостей, чтобы угощать за правильный ответ, но Anybody know? кто-то знает, What were they reading? что они читали? Okay, you got one right. Okay, I owe you a piece of Burfi for that. Так, вы заработали кредит Anything сладости. else? Что-то еще? Huh? Anything else besides Bhagavatam? Кроме Бхагаватам читали они что-то еще? Бхагавад-гита? That's right, Baba. Come on, you're cheating. No, it's off. He's got my notes right there. У меня просто записи с лекции. Okay, we'll forgive you this time, but we'll still give you a piece of Burfi next time around. And, you know, in these readings, they just said, this is actually what will make me happy if I practice bhakti. These other paths, you know, jnana, yoga, karma kanda, doesn't really work. И эти писания описывают то, что именно путь бхакти сделает меня счастливым, а другие пути, йога, гьяна и карма, они на самом деле не сработают. There may be some temporary and small amount of happiness that comes from them, but it's not eternal. То есть там может быть какое-то небольшое количество временного счастья, но это счастье, оно не вечно. Does anybody know how many shlokas in total, how many verses in total there are in the Vedas, Vedic literature? Кто-то знает, сколько шлок во всей ведической литературе? You get 17 pieces of Burfi if you get that one right. Если скажете, то 17 сладостей получите. Okay, it's 100,000 lakhs of verses. Now, we got some really smart guys here. So, what does that figure out to you? If you multiply 100,000 by, it's 100,000 by 100,000. Это 100 тысяч лаков, это значит 100 тысяч умножить на 100 тысяч. Кто самый тут в математике? It's a lot, right? How many is it? Это много. Сколько? You didn't figure it out yet? No. Oh, God. He's so smart, you know, but 5, 10. he failed high school mathematics, so we'll forgive you this time. Прабhu is saying it's 10 billions. 10 billion? Okay. So there's a lot. Много. You know, now 96%, no, actually 96,000 lakhs deal with karma kanda. 96%, 96 тысяч лакхов имеет дело с кармакандой. Because the whole idea of karma kanda is to gradually elevate people to the spiritual platform. И вся идея кармаканды – это постепенно возвысить людей на духовный уровень. Gets them out of the, eat, drink, and be merry. Well, actually, kind of gets you into the eat, drink, and be merry. But it gets you out of like heavy sinful activities. So gradually, you get on the yoga ladder, and multiple lifetimes later, you might come to bhakti. И она поднимает человека от концепции «ешь, пей, веселись» к какой-то более благочестивой деятельности и как бы отводит его от грубой греховной деятельности. И постепенно за много жизней человек поднимается по этой лестнице йоги. But we're living here in Sridhar Mayapur. Sridhar Mayapur is referred to as a Darya Dham. Why? Oh, Darya Leela just entered the room. Where is she? Okay, there she is. Okay. She should know the answer to that question. И мы живем в Майяпуре, и Майяпур известен под именем Аударья Дхама. И вот у нас, как раз, Аударья Лила зашла к нам, и она, наверное, должна знать ответ, почему это так называется. Well, I don't want to embarrass her because she might not know the answer, but no, I'm sure she does. But, it's because there's so much mercy here. It's incredible how much mercy. I moved here in 1997, and then somehow or other, probably due to my misbehavior, I went to a hellish planet for 5 years. И это место, оно исполнено милости. И я сюда приехал первый раз в 1997 году, но потом, наверное, за каких-то моих неправильных поведений меня в ад сослали на 5 лет. You're probably wondering what that hellish planet is, right? И вы можете спросить, а какой ад это был? It's Alachua, Florida. Это Алачо, Флорида.
Anyway, I survived. Now I'm back. Oh, thank you, Krishna. Ну, я так или иначе выжил, и спасибо Кришне, я снова здесь. All right, so, but one thing is that, there's the yoga ladder. How many have taken Bhakti Shastri? И вот вы знаете, это есть лестница йоги, то есть кто Бхакти-шастры проходил? 3, 4, 5, 6. They don't offer it in Russian anymore here. На русском не преподают, что ли? But you do it, don't you? Oh, right. Atmatattva Prabhu Ki Jai. Okay, so there's the yoga ladder. It's in Karma Kanda, then Karma Yoga, then Jnana, and then Astanga Yoga, and finally, you get up there to Bhakti. But it takes multiple lifetimes, right? И лестница йоги состоит из кармаканды, потом карма-йоги, потом гьяна-йоги, потом к аштанга-йоги, потом к бхакти. Но этот путь, он занимает множество жизней. So Lord Chaitanya, he brought the express elevator to Sridham Mayapur. И Господь Чайтанья Махапрабху принес этот скоростной лифт в Шридам Майяпур. And you just go up one lifetime. Который позволяет это сделать за одну жизнь. One time, this was in the early days of the Juhu project. You probably remember me telling you this before, speaking about this, because he's a smart guy. I will not translate. Don't say those things, you'll get puffed up maybe. И это история в ранние дни проекта Джуху. Okay, this is at the beginning of the Juhu Beach Temple project. Это начало этого проекта на пляже Джуху. And it was so challenging. И там были большие трудности. So many things going wrong, not so many things going right. So Srila Prabhupada brought in his most expert manager, Tamal Krishna Maharaj. И в этом проекте очень много что пошло не так, и очень мало что шло так. И поэтому Шрила Прабхупада привез туда самого своего опытного менеджера Тамал Кришна Махараджа. Even here in Sridham Mayapur, when backtrack, what Tamal Krishna Maharaj was sent to acquire land, but before the Prabhupada had sent devotees, and don't tell anybody, but the Gaudiya Math kept blocking them, okay? And so they were not allowing. What's that? Yeah, they wouldn't let them get the land. They kept getting in the way. The Gaudiya Math, they didn't want it to happen. И даже в истории Шридам Майяпура, до того, как Тамал Кришна Махарадж был послан сюда, Прабхупада послал сюда разных преданных, и никому не говорите об этом. Гаудия Мат ставил палки в колеса, не давал приобрести здесь землю. So then Prabhupada sent Tamal Krishna Maharaj, and guess what? И Шрила Прабхупада послал Тамал Кришна Махараджа, и что произошло? He got the land. Он получил землю. So one day, there was so many challenges, and Tamal Krishna Maharaj, one time, he was with Prabhupada, and he exclaimed to Prabhupada, Srila Prabhupada, how can I think of Krishna? My mind is simply filled with temple finances. И там было столько проблем, что однажды Тамал Кришна Махарадж пожаловался Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада, как мне думать о Кришне? У меня ум наполнен этими проблемами, финансовыми проблемами, связанными с постройкой храма. And Prabhupada said, yes. Many lifetimes we've wasted on ourselves. If just in this one lifetime we can dedicate heart and soul to pushing on Lord Chaitanya's movement, then at the end, even if we're not completely perfect, Lord Chaitanya will personally come and take us back to Godhead. И Шрила Прабхупада сказал, конечно же, мы бесчисленное количество жизней потратили зря, но теперь, если мы с полным преданием вложим свое сердце и душу в продвижение миссии Господа Чайтаньи, то в конце жизни, даже если мы не достигнем полного совершенства, Господь Чайтанья лично спасет нас. Do you remember that one? Yeah? I hope so. So, no? And actually, this took place in the first Mayapur Institute classroom, which was my first apartment here in Mayapur in the Seva building in the Grahastha Para, when my friend, my Sankirtan partner, book distribution partner for 18 years, he left his body. After, struggling, with this terminal cancer and all kinds of pain.
И другой случай произошел здесь, недалеко в Грехасской эрии, когда один мой друг, мы вместе распространяли книги на протяжении 18 лет, он после долгой затяжной болезни, очень болезни рака, оставлял тело. That deserves a class all of its own, so I won't go into so much detail. И там тоже целую лекцию можно по этому рассказать, поэтому я не буду слишком много говорить. But it was just a miraculous departure, and there was no question. There were 80 devotees in the 80 devotees in a 16 by 20 foot room, 16 by 20 foot room. That was the old classroom, and there was no question in anyone's mind that he went back to Godhead. И это было удивительно, это было просто чудо, что когда он оставлял свое тело, эта маленькая комната была забита, там было 80 преданных, и ни у кого не было никакого сомнения, что он вернулся назад к Богу. And Giriraj Swami, when the hospice in Vrindavan was opened, he asked me to speak about Nirguna's departure. И Гираш Махарадж на открытии хосписа во Вриндаване, он попросил меня рассказать эту историю ухода этого преданного. So I told the story, and then 6 months or so later, he sent me a transcription of what I said and wanted me to edit it because he actually wanted to publish it in a book called Life's Final Exam, Death and Dying from a Vedic Perspective. И я рассказал эту историю, затем он мне прислал транскрибированную версию этого, и попросив меня отредактировать это, так как он хотел вставить это в свою книгу, опыт оставления тела с ведической точки зрения. So when I was making the presentation at the opening of the hospice, and it was spontaneous, I didn't even know I was going to be doing it until I got into the room. И это была презентация открытия хосписа, и я совершенно не готовился к этому. Меня попросили просто сказать вступительное слово. I focused on this, what Prabhupada said to Tamal Krishna Maharaj. Я сконцентрировался именно на этих словах, которые Шрила Прабхупада сказал Тамал Кришне Махараджу. So it got published in a book, and Giriraj gave this presentation the title "A Promise Fulfilled." It was the title of the book, or no? The title of the book was "Life's Final Exam: Death and Dying from a Vedic Perspective," but the title on my presentation. И это то, что я сказал, это попало в эту книгу, и заглавие было, что обещание выполнено. So anyway, all of you can have this promise fulfilled. You just got to dedicate heart and soul to pushing on Lord Chaitanya's movement. Right to the very end of your life. И каждый из нас может обрести это исполнение этого обещания, если мы посвятим свое все тело и душу этой миссии до конца, и будем заниматься этим до конца своих дней. I mean, Guna, he weighed about, maybe at the end of his life, maybe 35 kgs. He couldn't eat because he had this huge tumor in his chest that constricted his esophagus, and also his aorta and his spinal column. I mean, it was intense, the pain he was going through. But right up to the very last day, 16 rounds. И Ниргуна Прабху, про которого я говорил, оставлял тело, он уже в последние дни весил, наверное, 35 килограмм, потому что у него в груди была огромная опухоль, и она передавливала ему и пищеварительный тракт, и дыхание, и аорту. Но он до последнего дня повторил свои 16 кругов. Okay. So that wasn't in my notes, but I couldn't resist, because it always puts me in ecstasy when I talk about it. К лекции, когда готовился, этой части там не было, но я не смог удержаться. Usually we think about death and dying as something that's extremely painful and horrible. You don't even want to be there because it's just И чаще всего мы думаем об опыте смерти как о чем-то очень болезненном, отвратительном, что мы не хотим с этим связываться. Just like Kamsa saw Krishna as death. И как Камса увидел Кришну как смерть. So, but that was just, from a devotional standpoint, like Prabhupada's departure. I mean, it brought tears to everyone's eyes, but it was just completely surcharged with transcendental ecstasy.
Но с точки зрения преданных, это совершенно другой опыт. Например, уход самого Шилы Прабхупады, конечно, это все начали, все заплакали, но в то же время это был совершенно трансцендентный опыт. So, like in the materialistic culture, they can take all the blood out of the body because your body will turn pale after death. And then they pump in these chemicals, you look bright and rosy, and they put cosmetics on your face so you look like you didn't die. И в материалистической культуре там что делают? Они выкачивают из тела кровь, потому что оно обелеет, а потом закачивают особый какой-то химический реагент, который делает тело таким розовым, как будто вы живы. I recently went to a famous homeopathic doctor. He actually took care of Nirguna at the end. He was famous for turning around terminal cancer cases. He was famous, this homeopathic doctor, for turning around, curing terminal cancer cases. Я недавно ходил к доктору, это очень известный доктор, гомеопатический, он известен тем, что он мог обратить вспять эти смертельные случаи рака. And I went to see him because I'm getting to be an old man, and the body's starting to fall apart, things like that. So I showed him the CT scan, the radiologist report, and he read it. And do you need to translate anything? Your report? CT scan. Yeah. So it means you showed him your report. Yeah, I showed him my report, the radiologist made. И я пришел к нему и показал ему этот снимок, отчет врачей. And he quoted a verse, he's a learned man, Vaishnava. И он ученый Вайшнав, и он процитировал стих. So he quoted this verse from the second chapter of Bhagavad Gita. Vishamchi janani yata vihaya navani granati naroparani tata sharirani vihaya janani anyani samyati navani dehi. Anybody know the translation? Give them a translation. Come on, you're a smart guy. Знаете перевод этого стиха? Это из второй главы Бхагавад-гиты. Did you give it to him? No? Okay. Samchi janani vitaya. Okay, just as someone takes an old garment and discards it. So similarly, the soul discards old bodies and acquires new bodies. Okay? Что точно так же, как человек снимает старые одежды, то же самое душа оставляет старые тела и принимает новые. So he just recited the Sanskrit, and then he said to me, looked at me, Janmastami Prabhu, we're all going to die. И он прочитал мне этот стих на санскрите и потом сказал: Джанмаштами Прабху, мы все умрем. Right, so it's all going to happen to each one of us. И это произойдет с So каждым get из ready нас. for it. Подготовьтесь. And hopefully the promise will be fulfilled if you remain sincere and dedicated to pushing on this movement. И мы надеемся, что это обещание будет выполнено, если мы продолжим служить этому движению. Okay, so so there's, like I mentioned, all these verses for Karma Kanda. And then there's a really nice verse, the 46th verse of the second chapter. All purposes served by a small well can be served by a great reservoir of water. Similarly, all purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. И поэтому очень, мы как сказали, большинство вед — это кармаканда, и очень хороший стих из Бхагавад-гиты 2 главы, 46 стих, который говорит: все нужды, которые удовлетворяет маленький колодец, может сразу удовлетворить большой водоем. Подобно этому, тот, кому известно высшее назначение вед, обретает все описанные в них блага. Now, Atmatattva is a Bhakti Shastra teacher, so he'll explain to you what that analogy means. Okay, after class. Okay, we don't have so much time. Okay, so then in the purport, Prabhupada says the purpose of self-realization is clearly stated in the 15th chapter of the Bhagavad Gita. И в комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада говорит, что цель самосознания очень ясно описана в 15 главе Бхагавад-гиты. And the purpose of studying
the Vedas is to know Krishna. Цель изучения Вед – это познать Кришну. And then he quotes Savarsha Chaham Visani Vishto. Okay, so I won't go into more details on that. I kind of got sidetracked, but it was a powerful sidetracking, I think, right? Мы сейчас эту часть немножко пропустим, потому что я немножко отвлекся. Вот, но это было важное отвлечение. But the point is that with Karmakanda, one may get elevated to a heavenly planet, and he may stay there for a little while, but ultimately, when his good karma runs up, down again. Ну, суть в том, что путь Кармаканда, несмотря на то, что он может возвысить человека на райские планеты, но у него, когда закончится эта карма, он вынужден будет вернуться опять. Or even in this lifetime, and to do Karmakanda, oh my God, it's so laborious. You got to do exactly right. You got to have these trained Brahmin priests, and if you make one mistake, then it doesn't work. Но даже чтобы в этой жизни заниматься кармакандой, нужно быть настолько точным, знать в точности эти ритуалы, нужен очень квалифицированный браман, и маленькая ошибка, и уже ничего не работает. But it's temporary. Но это все временно. Like that first verse, the solution is simple: surrender to Krishna, love Krishna's devotees, and be happy forever. Ну вот заключение этого комментария, который мы прочитали, что просто предайтесь Кришне, любите Кришну и его преданных, и оставайтесь всегда счастливыми. The last sentence of the purport. Да, это была последняя строка комментария. Okay, so then the process of Gyan. Any Gyanis here? И далее процесс гьяны. Кто-то и гьяни здесь есть? To actually execute the process of Jnana Yoga properly, one has to be fully knowledgeable of Sanskrit. И для того, чтобы правильно практиковать процесс гьяны, человек должен в совершенстве знать санскрит. And Prabhupada says that it takes 12 years to really master Sanskrit. И что Прабхупада сказал, что требуется 12 лет, чтобы изучить в совершенстве санскрит. Now, if the International Society for Jnana Consciousness, let us say that we're Jnanis and not Bhakti Yogis, okay? And if we try to recruit someone to join the movement, we'll say, yeah, come, you can learn Jnana. First, you got to study Sanskrit for 12 years. It's okay, come on. И вы представляете, если бы у нас было не Международное общество сознания Кришны, а Международное общество сознания Гьяны, то вот мы когда привлекали бы новых людей и говорили: хочешь Гьяны научиться? Приходи, вот тебе сейчас 12 лет надо будет санскрит поучить. So there would be hundreds and thousands of Russians that would want to do that, probably, right? Как вы думаете, были бы вот эти сотни тысяч русских, которые бы были вдохновлены это делать? And even with that, it's not permanent. If you get, what's the result of Jnana? You get free from, the material entanglement, and you ultimately, where do you go? Но даже результат гьяны, он даже не вечен, потому что вы избавляетесь от этого материальной запутанности, но какой результат, куда вы попадаете? What happens? Что происходит? The perfection of Jnana. В чем совершенство гьяны? Anybody? Кто-то? Huh? What did he say? I don't have my hearing aids on, I'm sorry. Merge into the Brahman. Okay. And it's really exciting there. И это растворение в Брамане, и там просто веселуха. There might be an absence of distress. То есть там отсутствие страданий. But you're a person, right? Но вы же личность. Can you imagine just living without having any personal contact with anybody? Можете себе представить жить years and years and years? Не иметь никаких личных отношений ни с кем на протяжении многих лет? It would be so much fun. Это просто веселье. All right, so ultimately they aren't able to stay in that position because by nature they're persons, and by nature they want to have personal relationships. And so, aruya kachena parampadam pada. Right? И поэтому они не могут оставаться в этом состоянии, потому что по природе они личности, и поэтому они возвращаются назад. This is 10:2:32.
Yene ravandaksha vimuktimaninas tvayastad bhavadava shuddha buddhaya. Aruya krichena parampadam tata patantido nadvita yujmad angriya. O lotus-eyed Lord, although non-devotees who accept severe austerities and penances to achieve the highest position may think themselves liberated, their intelligence is impure. They fall down from their position of imagined superiority because they have no regard for your lotus feet. Так, это Шримад Бхагаватам. «О лотосоке Господь, хотя не преданные, которые добровольно подвергают себя суровым лишениям, чтобы достичь наивысшего положения, могут считать себя освобожденными, их разум нечист. Такие люди воображают, будто возвысились над другими, однако из-за пренебрежения твоими лотосными стопами они падают». But there's a difference between karmakanda and jnana and bhakti. И есть разница между карма-кандой, гьяной и бхакти. Anybody want to guess what that one difference is that I've been kind of emphasizing here? Можете угадать, что это за отличие, о котором я сейчас вот говорил? Guess? Кто-то... Huh? The goals are temporary. That's right. Smart guy. Разумный. Okay, so, but with bhakti, it's eternal. Once we get established, you know, we see it like Prabhupada. What an amazing Vaishnava. 2 heart attacks on the Jaladuta. You know, one challenge after another. Fixed, blissful, even at the end. He was in so much bliss. One doctor said to Srila Prabhupada, I'm sorry. This is not an English class, Janmaштами, Das. Лекция не на английском. И хороший пример, то есть достижения бхакти, они вечны. И хороший пример Шрилы Прабхупады, что у него было 2 сердечных приступа, пока он плыл, потом проблема за проблемой, но он всегда оставался в блаженстве. И даже последние часы его уход, это пример, что он был всегда как утвердившийся на этом пути. Oh God, I forgot the sloka. But anyway, Prabhupada, towards the end, one of the doctors said to him, Swamiji, we can't understand why you're not crying for morphine. About who? About this? We cannot understand why you're not crying for morphine. A second. About who you're talking about? Srila Prabhupada. Yeah, he was asked by a doctor. Okay. У Шрилы Прабхупады доктор спросил, почему вы не молите о морфине? And why you're not crying for morphine? Почему вы не просите морфина, то есть не умоляете? So morphine, that kills pain. Морфин, он убирает боль. And then, God, I'm having a senior moment. I'm trying to remember the shloka that he referenced. But he said, this is my medicine, because he was continually hearing and chanting, translating right up to the very end. Bhavosadakshtotra mano biramat. Okay, this is the right medicine for the conditioned soul undergoing repeated birth and death. They hear and chant about Krishna. Повторил эту шлогу, что лучшим лекарством от повторяющихся рождений и смертей является постоянное слушание и памятование игры Господа. И он сказал, это и есть мое лекарство. So this is symptomatic of someone that achieves that platform of pure devotion. He's steady no matter what. И это признак того, что человек достиг этого совершенства, что он стабилен, несмотря ни на что. Does that make sense? Это имеет смысл? Okay, someone come up here and I'll punch you in the stomach and see how you react to it. И кто-то подходит вам и в живот кулаком, и вот как вы отреагируете? I'm only joking. I'm sorry. Я, конечно, шучу. Okay. All right, so then, so bhakti, we're looking, ananda mano abhyasa, we're all seeking pleasure. So, second chapter of the Bhagavatam, Savai pumsam paro dharmo yato bhakti adhoksate ahaitakiya pitiyata yayatma suprasiditi. The supreme occupation dharma for all humanity is that by which men can attain to loving devotional service to the transcendental Lord.
И в Бхагаватам говорится, высшим занятием для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть не бескорыстным и непрерывным. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. И такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным, чтобы полностью удовлетворить душу. So that's what bhakti gives us. It gives us complete satisfaction in the heart. So we may, depending upon our level of commitment and level of sincerity, we may be experiencing that even now, where we're so satisfied. I don't care. I'm staying in Mayapur no matter what. I don't care how many waves of COVID come here. И это то, что дает бхакти. И поэтому мы даже на своем уровне, согласно своему уровню искренности и предания, можем испытывать это. И можем подумать, да, мне ничего не нужно, я буду оставаться здесь в Майяпуре, несмотря ни на какие волны ковида. Okay, let's get back to the purport, because I don't want Adhaya Lila Mataji to never invite me again. Okay. Вернемся к комментарию, а то меня больше на лекцию не позовут. Okay, so here's, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he points out that people like the wrestlers, Kamsa, and impious rulers perceive Krishna as dangerous. И в комментарии к этому стиху Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, почему Камса и другие цари и борцы, они увидели в Кришне опасность. Angry or threatening because they fail to understand the actual position of the personality of Godhead. Они боялись его и почувствовали угрозу, потому что они не могли понять истинное положение Верховного Господа. Actually, Lord Krishna is everyone's friend and well-wisher. На самом деле Господь Кришна является другом и доброжелателем каждого. But because we rebel against him, he chastises us. Но из-за того, что мы восстаем против Бога, Он наказывает нас. And thus we may perceive him as threatening. И потому нам кажется, что от Него исходит лишь угроза. Krishna, our God, is actually merciful, and when he punishes us, that is also his mercy. В действительности же Кришна, Бог, очень милостив, и даже когда Он наказывает нас, это тоже Его милость. Has anyone been punished lately by Krishna? Кого-то недавно Кришна наказывал. I mean, the material world is sometimes referred to as a prison house. Иногда материальный мир называют как тюрьмой. And, in some prisons, they actually have torture chambers. А в некоторых тюрьмах у них там есть особые камеры для пыток. I've been in a few torture chambers in this lifetime. Я в этой жизни несколько камер пыток посетил. Probably some of you have as well. Я думаю, вы тоже. But the point is, there's and then once we take up bhakti, and, so this kind of like, how can God do this to me? И когда мы стоим на путь бхакти, мы иногда можем задаться вопросом, почему Бог это делает со мной? There was one Ravindra Swarup one time wrote an article. I think it was posted maybe on Dhanavat, about when he was a temple president. They were redoing the marble on the altar. И Равиндра Сваруб, он написал одну статью, которую, мне кажется, на Дандаван.ком опубликовали, и он описывает историю, он был президентом храма, и они перекладывали мрамор в храмовой комнате. And somehow or other, this construction contractor and Ravindra started talking. And, the contractor said, I'm an atheist because... И там был этот строитель, который был нанят делать это, и они разговорились, Равиндра Сваруб, с этим строителем, и строитель сказал, я атеист, и знаете почему? He had a son, this contractor had a son, who had this disease that caused very rapid aging, even at a young boy's age.
И у этого строителя, у него был сын, и у сына была очень редкая болезнь, которая вызывает очень быстрое старение даже в очень молодом возрасте. So the boy, even though he was like maybe 10 years old, had the body of a 73-year-old man, like me. И этот мальчик, ему лет-то было только 10, а тело у него было 73-летнего старика, как у меня. And then he died, like when he was like maybe 14 of old age. И он в 14 умер от старости. How can God do this? What did this boy do to deserve such treatment? И куда смотрел Бог, как он мог так поступить, потому что сделал этот ребенок, чтобы заслужить такое по отношению. That's not an uncommon reaction to what takes place in the material world. And that's basically what happened with the impious kings, what happened with Kamsa, what happened with, who else was, the wrestlers. They responded in different ways. И это не является чем-то необычным, и это как раз то, как обычно реагируют люди на такие ситуации, это то, как отреагировали эти Камса, неблагочестивые цари и борцы. So these are the chastisements of the Lord, but actually Krishna is merciful, and when he punishes us, that's also his mercy. И это наказание Господа, но наказание Господа также является его милостью. There's an interesting reference. You can all write this down. I can see you're all busy taking notes. You can write this one down. It's easy to remember. 1.9.19 Bhagavatam. И вы можете записать этот стих 1.9.19. And Prabhupada says in the purport that the tribulations a devotee undergoes is another transcendental bhav with the Lord. И Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху говорит, что те трудности, через которые проходят преданные, это еще одно из бав, как-то настроение. It's a loving exchange. Что это любовный взаимообмен преданного с Господом. Anybody gotten some really good loving exchanges like that lately? Кто-то недавно испытывал такой любовный взаимообмен с Господом? When I reflect back on my 45 and a half years of trying my best to be a devotee, I see that the times when I was in the most distress, when I was like most afflicted with, either physical pain or emotional pain or, someone mistreated me or this or that, it was the times when I made the most progress devotionally. Go ahead. И если я сейчас ретроспективно смотрю на свои 45 лет, которые я пытаюсь стать сознающим Кришну, то я вспоминаю, что самые трудные периоды, когда я испытывал какую-то боль физическую или эмоциональную, на самом деле именно в это время я совершил самый большой прогресс. And even in the midst of these crazy nightmares, I would oftentimes experience extremely high taste. И даже посреди каких-то этих кошмаров я испытывал очень сильный вкус. I could tell you an interesting personal pastime in that regard, but if I do, then Atmatapha will probably come and hit me over the head with his microphone. Я хотел бы вам рассказать историю, но боюсь, тут переводчик на меня микрофоном стукнет. Okay. All right. So, of course, there's a very famous verse. There's a whole bunch I wanted to say about rasa, but somehow or other, this brain kept putting me over in all these other areas. Я столько всего хотел сказать как раз про расы, но как-то меня мой мозг увел в другую сторону. Okay, I want to recommend the one verse that you actually should learn it today, because you don't know what's going to happen. You don't know when the big tests are going to come. We're going to get some tribulations that are transcendental bhav with the Lord, but you got to handle them properly. If you handle them properly, then you can make incredible advancement. So this is your assignment, okay? And if you don't have your paper here, write it, tattoo it on your hand. Okay? Я хочу вам дать совет, что сейчас я вам дам стих, вы его выучите, потому что вы никогда не знаете, когда этот любовный взаимообмен с Господом случится, и когда Кришна вам включит этот тест,
то лучше подготовиться, если вот есть куда записать, а лучше татуировку на руке выбить. Okay, does anybody guess what verse that might be? Все знают, что I это за know he стих? knows. Anybody? Yes! Oh, give me a hug, Bubba. Давай Perfect. обнимемся, брат. Okay, so I like the translation that Prabhupada did in it's translated in the Bhagavatam. This is the first chapter after Prabhupada left, but Prabhupada translates it in Antilila 977, 9.77. Антилила? Antilila 977. Tatenu kampam shukshamikshamano bunjani vatma kritam vipakam redvag vapabir vidan namaste jivetayo mukti pade sadayabak. So the translation that I learned first, is even before the 14th chapter of the Bhagavatam was published. One who seeks your compassion and thus tolerates all kinds of adverse conditions due to the karma of his past misdeeds. You got it in the Я notes. готов. Oh, okay. Who engages always in your devotional service with his mind, words, and body, and who always offers obeisances unto you, is certainly a bona fide candidate for becoming your unalloyed devotee. Я прочитал этот стих еще до того, как вышел Бхагаватам, то есть это Антия-лила 3.9.77, перевод Шрилы Прабхупады этого стиха. «Тот, кто всегда уповает на Твою милость и потому терпеливо сносит любые невзгоды, считай их наказанием за былые грехи, кто с постоянством и преданностью служит Тебе своими мыслями, словами и делами, и всегда почтительно склоняется перед Тобой, безусловно достоин стать Твоим чистым преданным». How many have memorized that verse besides you in the back? Anybody else? Кто-то еще наизусть знает этот стих, кроме... Two? Okay, got two devotees so far. Два Anybody else? преданных, кто-то еще? Three? Okay, got three. Okay, so before you get up tomorrow morning, make sure you know this sloka, because you don't know what's going to happen. До завтрашнего утра убедитесь, что вы выучите этот стих, потому что вы не знаете, что может произойти. And the old Nectar of Devotion, Prabhupada cites this verse on page. It used to be on page 92, and the subtitle for the chapter was, or for this section was, "Expecting the Lord's Mercy." So he cites this verse. He basically just paraphrases the verse, and then he says, "This should be the guide for all devotees." И в старом нектаре преданности Шрила Прабхупада цитировал этот стих в главе, который называется «Ожидание милости», и там Шрила Прабхупада говорит, что этот стих должен быть руководством для всех преданных. There's one famous Kirtaniya, his name is Vyasaki, he's living in Vrindavan now, and in the late 80s and early 90s, after there was a pretty massive exodus from a movement of Prabhupada disciples, he went and visited over 500 devotees that had left the movement. И известный наш киртания Ваясаки Прабху, который сейчас живет во Вриндаване, он в 80-е и в 90-е годы встретился где-то с 500 преданными, которые ушли из движения. В то время был большой отток преданных. And he found one thing in common with all of them, that somehow or other they were unable to apply the aspects of our philosophy that are contained in this verse. И он понял, обратил внимание, что все они не смогли воспользоваться тем аспектом философии, который описан в этом стихе. Now the BBT team that put together the purport on this did an amazing job. There's some really powerful references from our previous acharyas. So, actually, I know in Russia, a lot of people get tattoos all over their body, right? И, like the latest fashion. Okay. И команда BBT, они сделали замечательный труд, собрав удивительный комментарий к этому стиху, состоящий из наставлений наших ачарьев. И я знаю, в России модно татуировками себя покрывать. So, if you're going to get a tattoo, get this shloka tattooed right on your, prominent part in your body, whatever. Если решите набить себе татуху, то набивайте этот стих. So, it's kept me going over the years. It's a really, really powerful shloka and a really powerful understanding. So please, I'm begging each of you, please learn it, okay?
И это очень могущественная шлока, она позволила мне столько лет продолжать, и поэтому я просто молю вас, пожалуйста, выучите ее. Okay, let us say that you go back to Russia. Hopefully that doesn't take place with any of you. But let's say you go back. Maybe you got to go get your new visa. And someone comes up to you and sees you with your shaved head or your sari and tilak on. And they, could you tell me what your understanding of God is? И, давайте представим, что вы вернулись в Россию. Конечно, никому этого не желаю. Например, вы поехали за визой, и вы встречаете там человека, и он смотрит на вас, у вас шик, тхути или сари, тилок, и он спрашивает, можете мне рассказать, каково ваше понимание Бога? So what would you say? И что вы ему скажете? Okay, I'm going to get off of the Vyasasana and then invite others to come up and speak. То есть сейчас мы будем приглашать всех на Вьясасану и будете говорить. That's a tough one, right? To explain that, to someone that hasn't been exposed to bhakti. И это непростая задача объяснить это человеку, который совсем не соприкасался с бхакти. God's the creator, he's the destroyer, he's the controller, he's all-powerful, he's majestic. Что Бог, Он творец всего, Он контролирующий всего, Он разрушает все, Он самый богатый, Он самый сильный. Okay, that resonates with a lot of people, their understanding of God outside of ISKCON. И это, в принципе, срезонирует хоть как-то с людьми за пределами ISKCON. What about a little cowherd boy? And that he's got all of these amazing ladies that love him in the core of their heart. And he's got a father and a mother. And, he's just such a sweet, loving person. Does that make sense? А как насчет, что Бог — это маленький пастушок, и у него есть очень много подруг, которые очень любят его, у него есть папа и мама, и он очень удивительный в своих любовных отношениях. То есть, и как вам это? Is anybody going to believe that? Кто вообще в это поверит? Well, Prabhupada gives an example of there's a high court judge. And when he comes into the courtroom, everyone bows down, and he's so respected. He's a high court judge. He's majestic. И Шрила Прабхупада приводил пример, что этот судья в Верховном суде, когда он заходит, все ему кланяются, он проявляет вот этот элемент, царь, как-то великолепие. Finished? Yeah. Okay, but when he goes home, he deals with his parents with full respect. He does what they ask him to do. And, with his friends, he's just so affectionate. And with his children, he plays with them. And with his wife, he's a passionate lover. Но в то же самое время тот же самый человек, когда он возвращается домой, он очень уважительно ведет себя со своими родителями, делает, что они его просят. Он свободно общается с своими друзьями, играет с детьми, а для своей супруги он является пылким любовником. So that's a more complete picture of the judge. И это более полная картина этой личности судьи. So to understand that Krishna is actually our dear friend, he loves us so deeply. Oh my God, I forgot something. I forgot to bring the Russian japa affirmation. И Кришна, на самом деле, понять, что Кришна является нашим другом, он так сильно любит нас. И знаете, что я забыл? Я забыл принести сегодня эти русские книжечки, настройки на джапу. Oh my God. Janmаштами, will you kindly wake up? All right, so at any rate, this process allows us to enter into a full understanding of what the Supreme Personality of Godhead, what he actually is. И этот процесс позволяет нам прийти к этому пониманию того, кем на самом деле является Верховный Господь. Okay, I'm going to ask you a really tough question now. What's the similarity between Krishna and Balaram entering the wrestling arena and
Krishna is lifting Govardhan Hill? This Сейчас is a really tough question. сложный I'll be вопрос. amazed if anyone gets that one right. Я удивлюсь, если кто-то сможет ответить. То есть в чем сходство того, что мы сейчас прочитали, когда Кришна заходит на борцовскую арену, и того, как Кришна поднял холм Говардхан? God, this guy's brilliant back here. Okay, if you get this right, give him the microphone. This is an important point. Дайте ему микрофон. Там сзади Okay, super loud, Prabhu. или очень громко. Okay, it's coming. Put us all in ecstasy now, please. Разные преданные, разные личности взаимодействовали с Кришной в своей расе, и это происходило одновременно. Они видели Кришну по-разному одновременно. Sounds ecstatic. Can you translate it for me? Звучит экстаз. Prabhu is saying that different personalities, they have their own rasa with Krishna, but simultaneously they have this exchange with Krishna. Kinda. They saw him in a different way simultaneously. So let's use the example of the rasa dance. Does Krishna perform the rasa dance in front of his parents and in front of the? Does he? И мы, если пример Расалилы, когда Кришна танцевал, и танцевал ли он Расалилу перед своими родителями? And does he during the rasa dance? Does he play with his cowherd boyfriends? Или он танцевал Расалилу перед мальчиками-пастушками? No. So what's in common here is that all of the residents of Vrindavan, when Govardhan Hill was lifted, they went under the hill. And they all had different relationships with Krishna. Some of them were, Sakya Ras, some were Madhurya Ras, some were Vatsalya Ras. But they were all under the hill, and they all had different views of Krishna. Что когда Кришна поднял холм Говардхана, то все жители Вриндаваны собрались под холмом, и все они видели Кришну, и кто-то с кем-то он был, кто-то был его слугой, кто-то был его другом, кто-то был его родителем, кто-то был его возлюбленный. We only got an hour and 45 minutes left. Can you handle it? У нас всего 1:45 остался, выдержите. To get to that magic 3-hour mark. У нас же трехчасовая лекция. At any rate, I think we got to wind down here. People, their stomachs are starting to, oh man, I need my breakfast. И мы, наверное, не продержимся, желудок начнет, давай завтрак. So same thing with Krishna entering the wrestling arena. There are all these different personalities. Now, with the lifting of Govardhan Hill, at least those that didn't know that Krishna was the Supreme Personality of Godhead, they weren't under the hill. But with the wrestling arena, Kamsa got in there, the wrestlers, the impious kings, they didn't really think that Krishna was the Supreme Lord. И там то же самое произошло на этой борцовской арене, но разница в том, что те, кто был под холмом Говардханом, они никто не считали Кришну Богом, в то время как на борцовской арене были такие, также были те, как Камса и неблагочестивые цари и борцы, они не понимали вообще, кто такой Кришна. Okay, so Prabhupada, Srila Rupa Goswami, in the very first verse of the Bhakti Rasamrita Sindhu, which is all about rasa, he describes Akila Rasamrita Murti. Akila Rasamrita Murti. So Krishna is the reservoir of all rasas, reservoir of all devotional mellows. И Шрила Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Сидху в самом первом стихе описывает Кришну как бы вместилище всех рас. So how do we realize, how do we come to understand what our relationship with Krishna is? И как мы можем понять, каковы наши отношения с Кришной? One really good way is to enroll in Atma Tattva's Bhakti Shastri course. Один из хороших способов записаться на курс Бхакти Шастры. He gave me 2,000 rupees to say that, so please forgive me. Это была рекламная пауза, заплаченная. So, of course, the Yuga Dharma, anybody know what the Yuga Dharma is? Это Юга-дарма. Знаете, какая Юга-дарма? Only 2 people? Come on. 2 человека во всей этой. Что?
All right, so it's the chanting of the holy name. Это And воспевание this is святого what I was имени. going to bring the japa affirmations for to accelerate your progress towards Sudanam. I'm sure some of you are already there, but this is really powerful, right? Okay. И поэтому я как раз хотел принести эти книжки про аффирмации. Я думаю, чтобы вы все быстро поднялись на уровень Шуданама. Я уверен, что многие вы уже там, но все-таки... I've been doing one affirmations a day for 3 years. And wow, Я incredible. одну аффирмацию в день читаю на протяжении 3 года, на протяжении 3 лет. И это удивительно. And we recently got translated into Bangla. And Sankirtan Department is going to print 10,000 in Bengali. Недавно мы их перевели на бенгальский, и 10 тысяч скоро опубликуется и будет напечатано на бенгальском. And I distributed 1,300 in the last year and a half. И я за последние 1,5 года 1300 распространил. Devotees come up to me and say, Janmastami Prabhu, this book has changed my life. И преданные подходили ко мне, говорят, Джанмаштами Прабху, эта книга поменяла мою жизнь. And I had another 40 that I was going to bring to the class, but I had a senior moment and I was late. I couldn't get my computer to work, so I'm racing down the door. Я уже всех подготовил, но там было уже поздно, компьютер не работал, и я выбежал. All right, so I'll carry a bunch of japa affirmations with me, and then when you see me, just grab me, okay? Я обычно с собой несколько ношу, поэтому в следующий раз можете ко мне подойти. And supporting our japa is Sambandhagyan. И поддержкой нашей джапы является Самбандхагьян. In Harinam Chimtamani, Bhaktivinoda Thakur makes the point that the primary responsibility of the guru is to provide Sambandhagyan to his disciples. И в Харинама Чинтамани Бхактивинода Тхакур говорит, что главная обязанность гуру – это предоставить Самбандхагьян своим ученикам. Because when we understand our relationship with Krishna, поэтому если мы поймем наши отношения с Кришной, we understand that first of all. Прежде всего, we understand his relationship with us. Мы поймем его отношение к нам. Then, our potential of chanting Dive Bomb or Japa will be reduced significantly. Тогда наша склонность повторять эту пикирующую джапу, она очень сильно уменьшится. Now you're probably wondering what dive bomb or japa is. И знаешь, что это пикирующая джапа? Джапа пикирующего бомбардировщика. It goes like this: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. That's how you chant dive bomb or japa. Because Krishna's not in his name. I'm not dealing with, let's say that, let's say Lord Chaitanya walks in the door. Is anybody going to fall asleep on that? И это потому что мы читаем джапу и засыпаем. Почему? Потому что мы не верим, что Кришна находится в его святом имени. А теперь представьте, Господь Чайтанья заходит сейчас сюда, и кто из вас заснет? So Sambandhagyan, it means understanding the relationship with Krishna, Krishna's relationship with us, that he's our dear, loving friend, our relationship with the material energy, the material energy's relationship with Krishna. This triad, this triangle of this relationship. When we actually get it, then it's so much easier to chant attentively and cry from our heart to Krishna to please purify us and engage us in his service. И Самбандхагьян состоит из этого понимания, то есть как мы относимся к Кришне, как Кришна относится к нам, как мы относимся к материальной природе, и Кришна связан с материальной природой, что это такой треугольник, что Кришна, материальная природа и мы. И когда мы хорошо это поймем, то мы сможем хорошо воспевать джапу и молить: Господь, пожалуйста, спаси меня. So chanting the holy names, that's one way. И воспевание святого имени – это один путь. Attending his Bhakti Shastri course is another way. Записаться на курс Бхакти Шастры – это второй путь. Okay, and there's also, let's see, this is Gita 10:9, right? Machita madgata prana bodhayanta parashparam katayanta shamam nicham tushanti cha ramanchi cha. The thoughts of my pure devotees dwell in me,
Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. That's what takes place in a Bhakti Shastri course, right? Это Шримад Бхагаватам 10.9. Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Бхагавад-гита, да. Бхагавад-гита 10.9. Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседой обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. Это как раз чем занимаются на курсах Бхакти-шастры. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully dedicated to my service, and they derive great satisfaction and bliss from enlightening one another and conversing about me. Всегда делясь друг с другом знанием и беседой обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. Oh God, now I got so much more to speak about, but I think I better stop. У меня столько всего, о чем хотел я рассказать, но лучше остановиться. Okay, so I got 40 Russian japa affirmations. A lot of you already have them, but if you want, I live in Seva building. Unit E, it's easy to remember which unit, because E stands for ecstasy. И у меня еще 40 этих книжек русских есть по настройке на джапу. Я живу в здании Сева, и блок Е, и Е значит экстаз. Легко запомнить. Okay, so I wanted to say one more thing, but I won't do it. I'm going to control my tongue. There's too much ecstasy. Хочу еще хотел что-то сказать, но не буду. Нужно контролировать свой язык. Это нужно. Glories to Srila Prabhupada. If anybody wants to stay and ask questions or make comments or hit me over the head with something, you're welcome to. Если кто-то хочет задать какие-то вопросы, то можете остаться. But others that really need to get out of here. Bye-bye. Но если кому надо идти, можете идти. До свидания. Okay, I think, is that a question or is that? Okay, this guy always has questions. He's such a sharp cookie. Okay, he needs a mic. You got a question too. Okay, he's first. Okay, you're second. Okay, thank you for tolerating my Спасибо большое, что long class. вытерпели мою длинную лекцию. А там пропустили вопрос. Hare Krishna, Джанмаштами. И там Матаджи. Thank you for a nice class. Вы уже частично ответили, но все-таки, что является центральным моментом, чтобы понять, что Святое Имя и Кришна не отличны друг от друга? Что является сутью практикующего преданного, чтобы прийти к этому уровню понимания? Вы сможете правильно перевести? Нет. Переводите по частям. Prabhu is asking, what is the main or central point how the devotee can understand that the Krishna is not different from his name? How can we understand that Krishna is not different than his name? Yeah. Центральный момент в практике преданного. Что является коренной сутью в практике преданного, чтобы прийти к этому пониманию? What is the main practice? What is the main practice, basically? How to do it? Okay, so Prabhupada answered this question. И Прабхупада ответил на этот вопрос. He said that, intellectually we cannot understand that Krishna is not different than his name. И Прабхупада сказал, что интеллектуально мы не можем понять, что Кришна не отличен от своего имени. It's just like intellectually we cannot understand that Krishna is not different than his deity. То же самое, интеллектуально мы не можем понять, что Кришна не отличен от божеств. But we can, when we start worshiping the deity with faith, но если мы поклоняемся божеству с любовью, then we experience that this is Krishna. Тогда мы получаем этот опыт, что да, это Кришна. We feel so blissful. И мы испытываем блаженство. Right? He does it all the time. So same thing with the holy name. И то же самое со святым именем. We have, if we chant, having faith that this is actually Krishna coming to us in his name, then we start experiencing, just like we experienced Krishna in his deity form.
И точно так же, если мы с верой повторяем свое имя, понимая, что это сам Кришна пришел к нам в форме своего имени, точно так же мы испытываем это, точно так же, как мы видим Кришну в божествах. Prabhupada said we can feel Krishna's presence in his name. И Шрила Прабхупада сказал, мы можем почувствовать присутствие Кришны в своих именах. Okay? Right out of Japa affirmations. Это прямо вот из этой книжечки «Настройки на джапу». Харе Кришна. Thank you very much for the class. It was very inspiring. Но я вопрос на русском задам. Мне так легче будет. Громче, да? Ну, первое, я хочу попросить, напомните, пожалуйста, стих вот из первой песни, 9 главы, вот я Прабхупада, вот номер стиха. Прабхупада говорит о страданиях преданного, что это любовный взаимообмен. Какой-то Could стих. you remind the verse where Prabhupada is talking about the sufferings of the devotee? What is the number? Content 9. 10, 14, 8. 10, 4. Oh, no, the other one. Yes, The another one. tribulations the devotee Yes, undergoes is another trend. 1.9.19. 1.9.19. 19. Okay, thank you. Now question. Вопрос вот about о страданиях преданных. Это любовный взаимообмен с Кришной. А если преданный при этом несчастен, в депрессии, это все равно любовный взаимообмен? Или любовный взаимообмен только тогда, когда вот преданный понимает, что вот это Кришна мне посылает, то есть он как бы благодарен, счастлив. Mataji is asking about this, the way how it's expressed. It means this is the loving exchange between devotee and the Krishna when the devotee goes through the suffering. And is it the same when the devotee does not understand that this is good? He's in depression, he is like revolting. Okay, slow it down a little bit, talk a little bit louder. Yeah, Mataji is asking that in that verse that you quoted, that this is the loving exchange between devotee and the Lord when devotee is going through suffering, some troubles. So will it be the case if the devotee does not understand that and he is in depression, he is revolting that, or devotee should be, in a proper mood? No, it has to definitely be in a proper mood, and it's really important to have learned 10-14-8 before the tribulation comes your way. Then you can be in the proper mood. И да, для того, чтобы это испытать, нужно быть в правильном настроении, поэтому важно выучить этот стих из 10-й песни прежде, чтобы быть в правильном настроении. Okay, I'll tell you one personal story of my own experience with Tate Nukampam Shukshamikshamanu. Я скажу вам личный опыт, как из этого стиха. I'm going to be very graphic, so please forgive me. Don't be Я очень наглядно это расскажу, поэтому извините меня. Let's see. I think it was maybe the third or fourth time I went to Vrindavan. This was prior to, it was probably 1984, something like that. And it was before bottled water was available on the marketplace. Это была моя где-то, может, 3-я или 4-я поездка в Вриндаван, это может быть 83-84 год, и это то время, когда еще не было бутилированной воды. So the Buddhists had designated certain water faucets, like in the Gurukul, you can drink that, it's safe, you won't get sick. И преданные обозначили несколько кранов с водой, сказали, вот там, в Гурукуле, вот эти можешь пить и не заболеешь. Amitabha Prabhu has heard me tell this story at least 5 times, I think. No, you don't remember? No, I don't think so. Okay. So I was drinking water, living there, and then all of a sudden I got really, 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 really sick. И это была вроде питьевая вода, но я очень сильно заболел. And there was one devotee that was in charge of building Prabhupada's samadhi in Vrindavan. His name is Hansarupa Prabhu. И там был преданный, который занимался постройкой самадхи Шрилы Прабхупады, его звали Хамсарупа Прабху. And when I joined the movement in 1977, he was my assistant bhakta leader. И когда я присоединился в 1977 году, он был моим лидером. And he got me chanting 16 rounds on my first full day in the movement. И он заставил меня повторять 16 кругов в мой первый день, когда присоединился к движению.
And now he's the president of the Brooklyn Temple in New York. He was. He's the president of the Brooklyn Temple in New York City. No. И сейчас он президент храма в Бруклине, в Нью-Йорке. And don't tell anybody, but he built the Alachua Temple. He That's the oasis in the middle of a hellish planet. И он построил этот храм в Алачо, это там оазис посреди этих адских планет. Okay, so how did I get off? Oh, and then, okay, so I went to Hans Rupa, so what should I do? И я пришел к Самрупе и спросил, что делать? And he just had me do kind of like natural remedies for the dysentery. И он мне начал давать это натуральные средства против дизентерии. But I kept getting sicker and sicker and sicker. Но мне становилось все хуже, хуже и хуже. And I ended up spending about maybe 40% of my waking hours on the toilet. Но я проводил 40% своего времени вне кровати в туалете. And I had what was, I found out later, was blood dysentery. And I would have to go to the toilet, and I had excruciating cramps in my abdomen, which were probably comparable to the pain of a woman at childbirth. И у меня в конце далее развилась кровавая дизентерия, когда ходил в туалет, то есть у меня болел живот и постоянно, и это было, наверное, сравнимо с родами. And it was super, super painful. Очень болезненно. One devotee, he was the first book distributor in the movement, name is Keshava. His brother Karandar was a GBC for the west coast of America in Prabhupada's time. И там был преданный, он был первым распределителем книг. And he said this was a real common thing that took place, and the devotees used to call the cramping the knot. И преданные называли тогда вот это как бы боль в животе, называли узлом. So what I did in the midst of, passing blood and, this crazy, and all this intense pain, I would recite this shloka out loud. И то, что я делал, когда из меня это все выходило с кровью, я громко повторял эту шлоку. Super painful, super disgusting situation. I'd chant the shloka, and guess what? I felt so blissful. Что это все происходило, мне было очень больно, я громко повторял эту шлоку, и что знаете, произошло? Я чувствовал великий экстаз. So it became my favorite shastric jewel after that. И это стало самым моим любимым, это как бы моим бриллиантом, который я добыл из шастр. That was a test on the gross bodily platform. Это был тест на такой грубой материальной платформе. But, as we advance in Krishna consciousness, as we go through the process, the tests become more and more difficult. Но далее, как мы продвигаемся в сознании Кришны, тесты становятся более сложными. Are any of you parents with children in the Shinayapur International School, by chance? Кто-то есть, у кого дети в СМИС учатся? No? Okay. So, what grade is your oldest child in? 9? I think grade. 9. Okay, so the examinations in 9th standard are much more difficult than they were in 3rd standard, right? Should be. Yeah, of course. И как в школе всегда, экзамены в 9 классе, они сложнее, чем экзамены в 3. So what I've experienced over the years, this is way back in '84, that was a tough test, but it was much easier to pass than the test that, the dissipation of my ahankara, reduction of my, you're such a great devotee, Janmastami, you're the best. And then someone smashes my false ego, and, this whole situation reduces that. So I'm really unqualified. I'm filled with material contamination still. И вот этот опыт телесного страдания, это было ничто, что случилось позже, когда вот это происходит разрушение, это ложное эго от того, что я такой великий преданный, и когда кто-то с вами поступает, и ваше эго полностью разрушается, и вы понимаете, что я вообще совсем не квалифицирован на самом деле этим заниматься. They're actually more difficult. И это еще сложнее.
you know, when it gets to the subtle body. Когда это еще сложнее, так как это относится к тонкому телу. There's one process, one reference, gosh, I think it's 11th canto. No, actually, I shouldn't say that. I'm not sure where I can find it. But the process of devotional service dissipates the subtle body. И в Бхагаватам описывается, что процесс преданного служения, он растворяет тонкое тело. In other words, we get rid of all this extra stuff and we get down to the very essence. We're spirit souls. We're servants of Krishna. Когда все эти внешние вещи уходят, и мы понимаем, что мы душа, мы слуга Кришны. So Krishna gives us these kind of situations to help us. И Кришна посылает нам эти ситуации, чтобы очистить нас, помочь нам. Out of his love for us, he does these things. И своей любви к нам он делает это. But we have to be well equipped to deal with it. Otherwise, we may not be able to maintain. Но мы должны быть хорошо подготовлены к этому, иначе мы не сможем продолжать. Okay? So everyone learn 10, 14, 8 today. Поэтому сегодня вы учите стих 10, 14, 8. Tigache? Тигача. Anybody else? Or Еще какие-то вопросы? am I fired? Или меня это я уволен? Mataji has a question. У меня просто есть дополнение к этому вопросу, продолжение. Вот, Close, you got to get closer to the mic. что нужно, ну, все-таки, чтобы ощущать Кришну постоянно? Вот даже в стрессовых состояниях, вот таких сложных, вот в сложный период, что еще нужно? Все равно вот, как будто он оставил просто, знаете, в тяжелый момент вот такое ощущение, что он оставил тебя и все, и забыл. Просто. This is additional question to the other question that was asked. So, what we should do during these hard situations to feel presence of Krishna? Because in those situations we feel that the Krishna actually left us. Well, that's why we have to equip ourselves, and it's very, very deep in the purport. What we should do in these situations. Поэтому мы Purport to должны 10:14:8. подготовить себя, и это очень глубоко разбирается в комментарии к этому стиху. And in order to apply the philosophy in our lives, we have to chant really good rounds. Для того, чтобы применить философию в нашей жизни, мы должны повторять очень хорошие круги. Right from the very beginning of my devotional career, by Krishna's divine arrangement, japa became my highest priority. И с самого начала своей карьеры в сознании Кришны, по милости, как Кришна это организовал, все, джапа стало моим главным приоритетом. Generally speaking, I don't do anything until I've finished my japa. И если в общем я не занимаюсь ничем, пока не прочитаю свою джапу. But that's a standard that Prabhupada set. И это стандарт, который установил Прабхупада. In 1975, Srila Prabhupada went to the Atlanta temple in America. И в 1975 году Шрила Прабхупада поехал в храм Атланты в Америке. And all the book distributors in North America went to Atlanta to have Srila Prabhupada's darshan. И все распределители книг приехали туда, чтобы получить даршан Шрилы Прабхупады. And they were all expecting, just so much empowerment to distribute books and real excited about the whole thing. И они ожидали получить какое-то вдохновение на распределение еще больше книг, и были очень в предвкушении этого. Then Svavas Prabhu, at that time he was a book distributor, full-time book distributor. Now he's the president of the Los Angeles Temple. He's the longest tenured temple president in ISKCON's history. He took on the service in 1987, and he's still going at it. И Свавас Prabhu, он в то время был распределением книг, а сейчас он является президентом храма, и он является сейчас самым долгоживущим президентом храма, который с 1987 года занимается этим служением. And he's a North American BBT trustee. И он один из членов BBC североамериканского. And he asked Srila Prabhupada a question.
He said, Srila Prabhupada, how can we increase our desire to distribute your books? И он спросил Шрила Прабхупада, как нам усилить наше желание распространять еще больше ваши книги? And Prabhupada went into a prolonged, silent meditation. И Шрила Прабхупада надолго как бы погрузился в медитацию. Then he looked up at the ceiling. И он посмотрел на потолок. And he said, if you really want to increase book distribution, И он сказал, если вы по-настоящему хотите усилить распространение книг, увеличить, if you really want to increase book distribution, если вы по-настоящему хотите увеличить распространение книг, if you really want to increase book distribution, then you will chant all of your rounds without stopping. И если по-настоящему хотите увеличить распространение книг, тогда вы должны повторять все свои круги без остановки. So when I joined the movement in 77, all the Sankirtan devotees in New York Temple, and we had probably about 60. И когда я присоединился к движению в 1977 году, и все распространения книг, их тогда было где-то 60 человек там, They all got up at 2 a.m. они просыпались в 2. Did you say that right, or did you say what? Oh, okay. Well, that was part of the translation. And so I did too. Я делал то же самое. And I found a direct connection between powers down. I found a direct connection between the quality of my japa and the number of books that I would distribute in a day. И я выяснил прямую связь между качеством своей джапы и количеством книг, которые распространяю в течение дня. I mean, there's so much I could say about this. Столько можно по этому поводу рассказать. Daryl is getting really mad at me. Okay. Okay, I'll tell you one story. I had been a devotee for about maybe a little over a year. И я был преданным уже немножко больше года. Probably a little bit longer than that, maybe a year and 3 months, something like that. And I was on a traveling Sankirtan party. И мы были на выездной Санкиртане. We had 4 vans, and each van had 3 devotees in it. У нас было 4 автобуса, не автобуса, микроавтобуса, и в каждом было по 3 преданных. 4 vans and 3 devotees in each van. Да, 3 преданных в каждый микроавтобус. And each van was saffron colored because we were all brahmacharis. We wore saffron and the vans were colored saffron. И все эти микроавтобусы были шафранового цвета, мы все были брамачари, все были в шафране. And every night we would link up with a motorhome, like a house on wheels, and that was saffron colored too. И мы каждый вечер приезжали к этому дому на колесах, который тоже был с шафрановым цветом. So one day, Ramapad, at that time he was a brahmachari, now he's Ramapad, came to spend the night with the devotees and go through the morning program with us. И однажды Рамапад Прабху, сейчас он Рамапад с вами, пришел к нам преданным Санкиртану, чтобы переночевать с нами, и он дал лекцию. So we had all the daily pictures on the dashboard of the motorhome. И там было в этом доме на колесах изображение божеств. Do they have motorhomes in Russia? Anyway, it's like a huge house on wheels. It would be about as long as this room. И это огромный дом на колесах, он, наверное, размером был с комнату в длину. 1/3 is wide. И в длину, как с эту комнату, и 1/3 в ширину. Had a bathroom, had a kitchen, which was right in the living room. И там туалет, кухня, гостиная. Okay, so we had Mangal Arti, and then we're all sitting down, Nishinga prayers, Tosi Puja. Then we sit down to chant we are there to chant our japa. Prabhupada Swami's there. And then, while we're chanting japa, the cook's starting to prepare the breakfast. And then we have Bhagavatam class. So Prabhupada Swami, he gave class on a verse from the 2nd chapter of the 1st canto, but I don't know which one it was. И там утренняя программа, мы спели все, начали читать джапу, потом лекция по Бхагаватам. И Рамапад с вами, он дал лекцию по второй песне Бхагаватам, я не помню, в общем, я не помню точный стих, но он сказал.
And what he focused on in the class was japa. И он, суть его лекции была джапа. And he said that he noticed that there were quite a few devotees that obviously were not chanting good japa. И он обратил внимание, что, очевидно, некоторые преданные не повторяли хорошую джапу. Some were chanting dive bomber japa, Hare Krishna, Hare Krishna, Кто-то повторял вот так, Hare Krishna, Hare Krishna. And some were chanting radar japa, а кто-то радарную джапу повторял. looking at the cook, cooking breakfast, and obviously not paying attention to his japa. То есть смотрели на повара, на то, что там готовится, то есть не уделяли внимания джапе. So it was like I got hit over the head. I realized my japa was not very good. И в тот момент я понял, моя джапа не совсем хорошая. Okay, so the next day, and in those days, what we had, we had each devotee, before they took rest at night, would fill up 2 4-liter bottles, old milk bottles, with water. И раньше, перед тем, как лечь спать, мы набирали 4-литровые бутылки с водой. And one bottle would be for soaping up, И одна бутылка была, чтобы намылиться, and the other one would be for rinsing off. а вторая, чтобы смыть все. That was how we started our day. Это Okay? как, чтобы начать And it хороший was день. at 2 a.m. И это было 2 утра. And then, so what I did, I was really determined. I was going to chant the best japa I had ever chanted in my entire life. И я преисполнился великой решимости, что сейчас я прочитаю самую лучшую джапу в своей жизни. So I was chanting, in those days, one of the main formulas for chanting good japas was to chant louder than the mind. И в то время главная формула была, что нужно повторять громче, чем ум. So probably I could be heard 1 to 2 kilometers away. I was chanting so loud. Я думаю, меня за 2 километра было слышно, как громко я повторял. But it was the best japa I'd ever chanted. I felt so blissful. And when I got out on book distribution that day, every single person I would meet would be like the best person I'd meet in 2 or 3 weeks. И это была самая лучшая джапа, которую я когда-либо повторял. Но потом на Санкиртане в течение дня все, с кем я встречался, это были самые лучшие люди, с кем я встречался за последние несколько недель. And I distributed 3 times the books that I would normally distribute. And I collected 3 times the Lakshmi that I would normally collect. И я распределил в 3 раза больше книг, чем обычно, и собрал лакшми в 3 раза больше, чем обычно. So guess what I did the next day? И знаете, что я сделал в следующий день? The same thing. То же самое. And that's, I was, my first 14 years as a devotee was as a Sankirtan leader. И это первые 14 лет мои, как преданные, это была Санкиртана. And our parties would do huge because I would emphasize this is the most important thing in your life. This is pre-japa affirmations. И это мы достигли большого результата, потому что я всегда говорил о том, что это самое главное, джапа это самое главное. What was your question again? Oh, how do we? No. How to feel the presence of Krishna during the hard times. During the Hard times, when it's hard times. Okay. Chant good japa. Повторяйте хорошую джапу. And you'll feel him all the time. He's present with you throughout the whole day if you chant good japa. Если хорошая джапа, то вы сможете чувствовать присутствие Кришны в течение всего дня. Tigache? Okay, I think we're all done. All right, thank you so much. She's asking for the blessing for the good japa. Good japa? Okay, I'll give you a japa affirmation. Yeah, That's the knижку best подарю. blessing I can give you. Это то благословение, которое he also was. You want a japa affirmation? You didn't get one before? All right, so someone's got to follow me home and then distribute them. How many we got here? 2. You got one and you got one. Раз You got благословение one, эти right? книжки по джапе. Okay, поэтому no, вам кому-то only get придется one сходить apiece, сейчас. okay? We don't want to be over collecting. Okay, you got one already though. У кого есть? But you don't. You got one? Okay, no? 1, 2, 3, okay. 4. No, you got one? Said no. У вас есть или? She doesn't have. She lost her. That's all right. Krishna still loves you. Кришна все равно любит вас. Okay? So how many we got here now? Сколько надо? Поднимите руки, кому надо. This is Okay, raise your hands if you need a japa affirmation. You got one. 1, 2, 3.
For the husband. You have a husband. Okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, I got 9 then. Okay, so someone's got to follow me home and I'll give them to him. Кто-то должен сходить с Прабhu, и он даст. Okay? Тягаче? Okay. All right, thank you. Thank you for tolerating me for so Спасибо, long. что My терпели God, меня столько времени. amazing. Джанмаштами Прабhu ki. Russian Sangha ki jai. Russian Vaishnava Sangha.